So we learn if you have a mitzvah to give a loan, יש לך עני ועשיר. Who gets first? עני. יש לך to give a loan to a goy בריבית or ישראל בחינם. ישראל, יפה מאוד. אומר הרב, when do I say that עני ועשיר? עני comes first, it's only when הוא דחוק. אבל אם העני wants a loan to invest, and the Ashir wants a loan to pay debts, who comes first? Ashir. אז בואו נראה מה כתוב on קס"ח, on the right column. זה באמצע. אוקיי? ככה באמצע. בערך 10 lines from the bottom. ומי הוא? נראה שהכל לפי הצורך. שאם העני רוצה ללמוד לקנות איזה דבר של מותרות, if the עני wants a loan, so he can buy, you know, some extra things, מותרות, he wants vacation, he wants a loan for vacation. אין לו מותרות, אבל הוא רוצה מותרות. התפרן, חזית, doesn't have even, you know, because she's struggling to pay rent, but he wants money to go and spend. He wants to take his wife to Florida. He wants a loan. And at the same time, your friend who is rich, he needs to pay debts, and he doesn't have the money now. So he's asking for the loan. Who comes first? אומר הרב, והעשיר רוצה לשלם את בעל חובו כדי שלא לבוא לידי בושה וכלימה וביזיון, ושלא להפסיד אמונתו שבאותו פרק חבלי יולדה יבוא לעשיר. Says sometimes the Ashir needs money to pay debts and he doesn't have the income now. And he asks you for a loan. So who gets first? The Ani or the Ashir? The poor guy or the rich? אומר, כל כהה בוודאי העשיר קודם. בוודאי the Ashir comes first. דהוני הוא העני באותה שעה יותר מכל העניים. At that time he's the biggest עני. He doesn't have money to pay debts. הוא העני. So בוודאי he gets first when it comes to these things. Now let's continue. נשמע פה שאומר, דהוני הוא העני באותה שעה יותר מכל העניים. It's not specifically to the one on מטרות. אמרתי על העשיר אומר, לא על העני. Yeah, the העשיר, even in this situation, העשיר could be יותר מעני רגיל, לא שהוא מטרות, צריך לאוכל, like just not מטרות. לא, אנחנו לא מדברים פה שאין לו אוכל, זה כבר, he loves everything. יש לך לפעמים אנשים, you know, הוא מושקע, but he doesn't have cash, but he needs to pay money, ואין לו את הכסף הזה. מה יעשה? אז מה זה מכל העניים? At that time הוא עני גדול, that's it. הלאה. ובוודאי שלא נאמר זאת לעקום בשכר בישראל בחינם מישראל קודם. We just learned, if you have a goy that you can loan and get ריבית, or Israel and no ריבית. So we learn who comes first? ישראל. אומר that only, מתי זה? אלא למי שהרחיב השם את גבולו, ויש לו מקום להרוויח כדי חייב במקום אחר. ואינו מלווה לעקום בריבית, אלא כדי לקיים מצוות לנוכרית תשיך. אז מצוות הלוואה לישראל קודם. Says, when do we say, Idan, that if you have the mitzvah to give a loan to a Jew with no interest, or to give a loan to a Goy with interest, when do we say that the Jew comes first? It's only when you have a kuppah, shel kesef. The whole purpose of that kuppah is to give loans. אתה רוצה לקיים מצוות של loan. So אם יש לך מצוות של loan, and at the same time, אתה רוצה לקיים מצוות, to take ריבית from the Goy. יש לך מצווה לקחת, לעשות ריבית מהגוי, מצווה. So he wants to come to Rosh Hashanah with this great mitzvah. So he has a Goy, I can give him a loan, and I could be מקיים מצוות עשה, לקחת כסף מהנוכרים. At the same time, יש לך פה אדם יהודי, he needs money to buy food for Rosh Hashanah, Shabbatot, he needs tuition. Who comes first? אומר בוודאי שהיהודי. מתי אני אומר את זה? That's only when you have a קופה, that the קופה was made for הלוואות. אבל אם צריך לקח שכר משום כדי חייב, that is business. That is living. So what should I do? I should give it to the Jew?
or I give it to the goy and make some living. הרי אמרו חייב קודמים. Over there, yes, give it to a goy, take interest, take the money, turn it into your living, which is great, and you don't have to give it to a Jew if he needs a loan at that time. Because he needs the opposite. Because he needs that, that's why you should give a loan to the goy. He needs the money, he needs the extra rebit. Got it? Next. אבל אומר הרב, אך דע כך, but here's the problem. שעכשיו, now, פתח פתוח מצא. Now he has a reason. Every time he gets, a Jew comes for loan, oh, I'm sorry, שעכשיו הכל צריך לכתוב חייב. Now everything turns to, it's, it's my פרנסה. שהוא פרנסה, אתה עושה $100,000 בחודש, מה זה פרנסה? אומר, ואוהב כסף, לא ישבע כסף. Once you taste the money, you never get full. הוא מוצא לעצמו טענת פטור, הוא אומר שאין ביכולתו להלוות בחינם. He always comes with excuse. Oh, how can I give you a loan בחינם? I gotta make living, so I'd rather give it to a goy to make some interest. לא אלוהים יחקור זאת, God knows you. כי הוא יודע, he knows אם יכול, אם לא יכול. השם יודע אם אתה יכול או לא יכול. ולפי שטבע אנוש שדורש טוב לעצמו ואינו רע בשלו, since a human being, no matter what, you always like yourself very much. You become a little selfish. So you're always going to choose not to give to a Jew and to give to a goy to make living. The Jew needs help. You're telling him, I'm sorry, it's my living, it's my parnasa. השם יודע כמה פרנסה אתה צריך וכמה profit you have. לכך החמירה התורה באזהרה. He says that's why the Torah warned us by מצוות הלוואה before שמיטה. וכתב, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור, קריבה שנת השבע שנות השמיטה ורעה עיניך בחיך אביון. Let's open פרשת ראה for 1 second. בפרשת ראה, יש לנו מצווה בתורה, to give a loan to the עניים. Look on page 536. פסוק ט'. It starts at פסוק ז', כי יהיה בך אביון. מה כתוב? לא תאמץ את לבביך. Rather, פתוח תפתח. The Torah says, open your hand and give. Correct? אומרת התורה בפסוק ט', ישמר לך, be careful. פן יהיה דבר עם לבביך בליעל לאמור, you're going to have in your heart some mind saying, how could I give a loan before the Shemitah? He's afraid. קריבה שנת השבע, שנת השמיטה. ורעה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו. Somebody comes to you, 6 months before the Shemitah. Listen, I need a loan for 30 days. I need a loan for 60 days. I need a loan for 90 days. And I'll pay you after 90 days. אתה אומר, רגע, 90 days. But in 6 months from now, זה ראש השנה, שמיטה מגיעה. What happens when it comes to שמיטה? All the loans, what happens to the loans? And you have no bills. You have no. You can't charge anything. Why? שנת שמיטה מפקיע את הכל. You have you owe no money. So the guy says, if I'm going to give now, I might going to lose, right? So, אתה אומר לו, oh, I'm sorry, I can't. You have the money, but the reason why you don't want to give him the money is because you're afraid that he's not going to pay you. Once he's not going to pay you, שמיטה kicks in, ואז מה יקרה? ואז אתה לא תקבל את הכסף. אומרת לך התורה, תראו מה כתוב, ורעה עיניך באחיך האביון, העין שלך רעה, יהיה bad eye, how can I give him? ולא תיתן לו, you're not going to give him. אומרת לך התורה, וקרא עליך אל השם והיה בך חץ. That's a sin. This is a sin. Now, הגמרא אומרת, if you're going to look, בואו נסתכל, on page 533. Yeah, כן, פתחתם?
in פסוק י"ג ופסוק י"ד, כי תשמע באחת עליך אשר השם אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור, מלאכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. The Torah says, we have a halacha, it's called עיר הנידחת. What is עיר הנידחת? Two guys persuade people to do avodah zarah. And you turn the whole city against Hashem, והלכו כולם עבדו עבודה זרה. ההלכה is, what do you got to do? Number one, you got to kill the whole city. And number two, you got to burn all the whole city. כל הכסף. מה כתוב בפסוק י"ז? בעת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, you're going to bring all the money. כל הספול שיש להם שם, to the center of the city, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה. And burn the whole city. אוקיי? הגמרא עומד במסכת בבא בתרא, it says here, במצוות עיר הנידחת, it says, יצאו אנשים בני בליעל. So it says here, בני בליעל. נכון? ומה למדנו עכשיו, on page 536, פסוק ט', מה למדנו? ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. במצוות הלוואה alone, that a person doesn't want to give, because he is afraid, he is called בליעל. ופה כתוב, מי שהלך בעבד עבודה זרה, איך הוא נקרא? בליעל. תראו מה כותב הרב פה. לקח החמירה התורה בעזרה וכתב ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, ומר קרבה שנת השבעה שנת השמיטה ורעה עיניך בחך אביון. Right? That's a pasuk by giving a loan before שמיטה. ופרשו רבותינו ז"ל, in Baba Batra brings down, שחשוב כעובד עבודה זרה. The one who does not give a loan, he is considered as if he is עובד עבודה זרה. כתיב לך בליעל, וכתיב אתם, יצאו אנשים בני בליעל. You hear this? Okay. So you're going to say, בסדר, אני בליעל. All his stuff gets burned. What do you mean? No, Hashem will take all his stuff away. Now he's saying something powerful. Wow. When the Gemara says, Belial, it means the same punishment that Hashem gives over there, that's the same punishment. מי שיכול לתת, ולא רוצה לתת, because הוא לא רוצה, because I'm afraid he's not going to give me. The opposite, the Torah says, give, ומה כתוב? תראו מה כתוב שם. Look, מה כתוב? What happens if you do give? פסוק י' נתון תיתן, ולא ירע לבבך בתיתך לו. Don't feel bad. Why? כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוהיך. בכל מעשיך, בכל משלח ידיך. ברוך השם, if I remember correctly, last year זה היה שמיטה. So what we did, 2 years ago. yeah, so you remember. Baruch Hashem, what we did, I said, I took $100 and I gave a loan to the shul. זוכרים? אתם זוכרים? עשינו פרוסבול. Now the פרוסבול, יש לך פה חכמים הלל, אז תיקן, that you could take after שמיטה and you could charge. עשינו before ראש השנה, אמרתי לאנשים, חברים, יש לכם מצוות עשה דאורייתא, שאתה יכול לקיים before ראש השנה. So I said, here's $100, לקחתי $100, I gave it alone to the shul, היו כולם עדים, ראיתם את זה, עשיתי פרוסבול with the committee. נכון או לא? פרוסבול. ראש השנה קראתי את זה, that's it. So עכשיו, לא ביקשתי את הכסף, I did not ask the money back, כי what happens? שמיטה משמט, that's it. קיימת מצוות עשה דאורייתא של הלוואה.
המצר פרוסבול. אתה יכול לקחת את זה, אתה יכול לתבוע את זה, הפרוסבול יכול. If you don't want to, you also... אין לחנמי, אבל אנחנו עשינו פרוסבול שאני כן יכול לתבוע, ואני לא טבעת את זה. So that's the mitzvah. המצווה, בלי כלום, שטר, בלי פרוסבול. אבל אנחנו עשינו גם כן פרוסבול, להראות לה, הסברנו מה זה פרוסבול, והסברתי גם כן, שאדם יכול לזכות במצווה גדולה מאוד. למה לא? 100%, בוודאי, בוודאי. יש כאלו שעושים את זה, וקוראים את הפרוסבול, ומתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, the same way people owe me money. ואני קורא את השטר, so to if I owe you על עבירות, תקרא את זה גם כן. כתוב את זה בספרים גם כן, לעשות את זה ככה גם כן. So בקיצור, we are good business people. even with הקדוש ברוך הוא. אין בעיה, אתה לא צריך. יאללה. How come it says, usually בגלל, it's like שלילי, right? You should be זכות, no? Okay, so why is the Torah spelled פה, ונתן תיתן לו ולא יראה לך בפתחה לא. זה שייך לסוגיה שלנו כרגע? The rabbi just brought the פסוק. כן, כן, אבל זה שייך לסוגיה שלנו? כן, כן, לא. לא, אבל זה שייך לסוגיה. כן, כן, כן. אני לא. מעניין, בוא נעשה סדר. קודם כל זה לא שייך, it's off topic. That's one. אבל אני answer you, כי צריך פה רחמים. אבל אני לא צריך לענות. הגמרא אומרת, כי בגלל גלגל הוא בעולם, שהיום אתה עשיר, third generation נהיה עני. You want to keep the money in the family? Teach your kids, give money. אדם שהוא עשיר, הכסף הולך לבן, הולך לנכד, most likely נברח הכסף. אבל if you want to keep the גלגל עומד, and you don't want him to start spinning, make sure to give. כי בגלל הדבר הזה, גלגל הוא בעולם. היום אתה עשיר, מחר הבן שלך או הנכד, כל הכסף הלך. You want to keep the money inside? You want to keep the bank account running? Make sure, teach your kids and grandchildren to keep giving tzedakah. The minute you stop, bye-bye. The money is going to run away. צריך לדעת את זה. אין כזה דבר שכסף נשאר ירושה לעולם. The only way to keep ירושה לעולם is only if you give tzedakah. לכן כתוב בגלל. זה היה לפנים משורת הדין עם הרבה רחמים, ואני ממשיך הלאה. ובוודאי, שהכל לפי מה שהוא אדם. בוודאי אדם לפי מה שהוא. וידעו לכל, שלכל דבר, אפילו דבר טוב, ומידת חסידות, יש גבול וקצבה, וצריך פלס ומאזני משפט, שלא להטות לאחד משתי הקצוות, אלא אמצעי שלם. אומר הרב, you gotta be careful, even when you want to do tzedakah. Some people that have such a good heart, נותנים, הלא, slow down. ויש כאלו לא נותנים, ויש לו מלא, לא נותן, גם זה חולה. אומר הרב, לכל דבר צריך קצבה ופלס ומאזני משפט. You have to have the ruler, and you gotta know to balance yourself, not to be extreme. לא בנתינה ולא בלא נתינה. A person has to be balanced. וחדתנן, as we learned, איזוהי דרך ישרה, what is the golden path? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. Do something שזה תפארת לקדוש ברוך הוא וגם לאדם. לא לתת גרוע, לתת יותר מדי גם גרוע. מה צריך לעשות? 50-50. Balance yourself. וכבר אמר החכם, אתה שומע או לא שומע? מכלל הזהירות שלא תהיה זהיר הרבה. זה כותב אותו חובות הלבבות. יש אנשים, כל דבר כל כך זהיר. אומר, אתה יודע, one of the tools של זהירות is to know also, don't be too careful. Can be loose also. הבנתם? אמרתי, חובות הלבבות כותב את זה בהקדמה. כן. בשאלות יש לך היום בענרה. כן. ברוך השם, גם כבודו חכם גדול. הלאה. וכל שכן בעניין זה שעליו נאמר, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט. Even someone that wants to give a loan and you have a pity, you need to do things במשפט. תשפוט, תעשה דברים עם שכל. Don't get too excited.
Sometimes you want to help and you want to do and you want to do and you go out of אחר כך then you regret it. מה עשית? צריך להיות חכם. לשקול, תעשה דברים נכונים. ובוודאי, שלא טוב לעשות באופן שתכלה קרנה. You got to be very careful not to give big numbers and you're going to lose money. Meaning, הכסף שלך, you're going to lose the checking account. ולא יוכל להתמיד לעשות הטוב. ויצטרכו לבריות, and then you're going to need help from people to help you. בכוחולים, Medicaid, food stamps, בשביל מה? מה שגאון הזה? No, I give 100,000. אבל אין לך את הכסף הזה. Why are you doing these things? אומר רב, אדם צריך לדעת, give things, give money, that you could still run and function normal בכבוד. ובוודאי צריך לתת, אבל עם שכל. אלא זוהי דרך ישרה שיברו לאדם. And that's the right path. שאם חננו השם עושר ונכסים יותר מכדי צורך פרנסתו, if השם give you ברוך השם, פרנסה בשפע. Your budget a month you gotta spend is 12,000, 15,000. But Baruch Hashem, your income is 50,000. So יש לך פה 35,000 כאילו בצד. אומר הרב, יפריש חלק מנכסיו כברכת השם אשר נתן לו. Once you have the money that you need, and now you got the extras, take from the extras ותחלק. או אם הוא נוהג מנהג טוב להפריש מעשר מאשר ירוויח. By the way, תגיב מעשרות. חלק ממנו יהיה מונח אצלו להלוות הלוואות חן וחסד. If you can have, you can give מעשר or have a קופה to give loans. You hear this? Have a קופה to do loans. וזה וואי יהיה קרן קיים לעשות בו מצווה זו כל ימי חייו ואף כאחרי מותו לא יהיה חופשי בין המצוות. ותהא צדקתו עומדת לעד. ותלך לפניו ולאחריו צדקתו. He says, you could do מעשר, that's one, but also you could take your מעשרות and divide it to half. One מעשרות, and one is to give loans. And that loans, that קופה, it could be for you לעולם ועד גם אחרי המיטה שלך, because it's still there, it exists. Yeah. כסף הולך, כסף בא, כסף הולך, כסף בא. It's still in the קופה. ובוודאי דבר גדול מאוד. If you have a מעשר, נכון? It's not a separate mitzvah than הלוואה. זאת אומרת, if you do מנהג מעשר, you could take אתה from מעשר, אני לוקח את המעשר, instead of giving $100, I'm giving 10,000 because I'm giving a loan for the next 20-30 years. So הכסף מכפיל את עצמו, נכנס ויוצא. חסד, אני לא משתמש במעשר. מעשר, you could use Yes, it for a loan? 100%. Yes. Why doesn't everybody just do that? What? Doesn't everybody just do How that? do you know people don't do? No, that's what I'm saying. What if I remember Muncie, היה קופת צדקה של הרב מיסקי עליו השלום. I'm giving you names. Rabbi Miski. He was a Rebbe in Yeshiva, and he was also a Hatzalah member. He was a very, very special Rebbe, very special. And I think he was a Rebbe for 3rd grade. And you know, I remember he used to teach us Kinderlach. Do you know what is a Kinderlach? kids? You know what is Kinderlach? Oy Kinderlach, כתוב בתורה, לא תגנוב. You cannot steal. And לא תגנוב, it means you cannot find. Right. You used to teach us לא תגנוב, it means Don't find. you cannot find. Because kids never steal. They always find things in other people's pockets and coats in the bus and in the drawer של הרבי, you know. קיצור, לא תגנוב, היה אומר לנו לילדים, הכוונה לא תמצא. מתונש גפינן. אסור למצוא. הבנתם? So this רבי עליו השלום, הוא היה לו גמח. מה זה הגמח? Unbelievable. Kids in the yeshiva, they got money. Hanukkah, Purim, Bar Mitzvah. You get a card, you put your name on, and you have a date, how much money you put, and you put it by him. He used to give people loans, this Rabbi Alav Shalom, from people's money. And the day unit, you come and give your money.
אבל הוא היה לו, from, you know, you wouldn't believe $50 from this kid, $100 from this kid, and other people also. הוא היה לו קופה של גמח של עצמו, and he had another, I don't know how many, tons of people and children and the yeshiva bachrim. אנשים שעשו כסף במצווה. I remember my friends, they had this yellow card with your name on. היה כותב על, you know, the dates, כמה אתה לקחת, everything was written down on a piece of paper. אתה מקבל, אתה בא, מקבל, you get everything. So they used to put, instead of putting the money in the bank account, or by their parents, או הפרנטס אוכלים לך את הכסף, כל אחד זה לפי מנהג אבותיו. So מה היה? So the kids used to put the money by him. And he turned the whole money to גמח. Do you know איזה זכות אותי? You can imagine איזה זכות. Think about it. It's not only me, אני גם כן מזכה את הרבים also. Tremendous. זה לא פשוט. We good? The guy doesn't pay back. What's the money now? Who is the guy's not paying the If the person gives a loan, and now the guy doesn't pay back, now what's that money? Is that money now? בוא נראה, אנחנו נלמד צריך לדעת, רבן גמליאל אומר, כבדהו וחשדהו. You gotta respect people, but it's also suspicious people. Don't be naive. Don't be naive. תהיה חכם. תהיה חכם. אתה מכיר את הבן אדם, אתה לא מכיר, מי הוא, מה הוא עושה, איזה ביזנס יש לו. You don't just give. זה שכל גם כן. בוודאי, הוא אומר לך, listen, I'm giving you 10 days. It doesn't make no sense, 10 days. אתה יודע, זה שטויות. הוא אומר לך, 6 months. Okay, it makes more sense. What's your business? You have something, you know, consistent that you work? מה הסיפור? וסתם לתת הלוואה, ואתה לא מכיר את הבן אדם, זה טיפשות. זה לא חכם. הבנו טוב? כן. We good? יאללה, נמשיך. ואם לא יוכל לעשות זאת בחייו, לפחות זכור יזכור בעודנו באיבו, שלא לעזור לאחרים כל חילו, ולמשבק נפשי ארטילאי. וואו. So listen, I'm giving you an advice. Have some money, put some money in the side, and that money should be קופה for הלוואה. Now, if you cannot do it while you're alive, בצוואה, or have an account, זה אחרי המיטה, this account is only for loans. Why? אומר לך, don't leave all your money for other people because you're gonna be left naked. שמעתם אומר פה? שלא לעזוב לאחרים כל חילו ולמשבק נפשי ארטילאי. Don't let your money go to other people, meaning to your kids and grandchildren, and they're going to buy buildings and cars and chocolate and ice cream. ומה יעשו לך? קדחת, כלום. אומר, you're going to be naked. אתה בא למעלה, איפה המצוות שלך? So don't do that. What you should do, have קופה, that even if you cannot do it now, so after 120, have this kupa, that this kupa should be a zchut for you after 120. Who are you going to appoint to do it? Huh? You have to appoint someone. אין בעיה, מה Same בעיה? thing as giving it to your kids. מה הבעיה? לא, מה בעיה? קודם כל, מה הבעיה to a point? מה הבעיה? לראות שהוא הבן אדם הגון. אתה חי, יש לך שכל, נכון? אוקיי. תבחר ילד שאתה סומך עליו, ואם אין לך ילד שאתה סומך, תיקח מישהו אחר. ותחתים אותו, ויש לך פה לא אדם אחד, שתי בני אדם, לא אחד. אוקיי? אדם אחד לא בדיוק. unless אתה יודע שהוא ישר ונאמן, משהו אחר לגמרי. אתה מבין? So this is going to be your זכות. Why? ולא יסמוך על שולחן בניו. Don't rely on your children. אתם זוכרים? אתם זוכרים עם הקומקום? לעלון נשמת, האבא? יפה מאוד. 60 מיליון, קראו לו פה קומקום. זה מה שעשו לו. He says, ולא יסמוך על שולחן בניו, שישלחו לו פרי צדקתם. Don't wait for your kids. Don't wait for your kids that they're going to send you מצוות up in שמיים. אל תחכה להם. אלא מה? אלא יעשה צוואה כדת מה לעשות, באופן המועיל שלפחות מעשר עזבונו, או חלק מסוים מנכסיו יהיה לו לעצמו להיות קרן קיים, ביד נאמן. אתה שומע אמנון?
אני מאוד, זה משהו. ובכן להיות נאמן לרווח קרוב לשכר ורחוק מן ההפסד לעשות צדקות והלוואות. He says, you got to make sure to point someone to take care of that business, that money, that kupa, and make sure that this kupa is going to run well, and make sure that שיהיה לך זכויות של צדקה אחרי 120. Do not wait to any children. אל תחכה, כי לא בטוח מה יעשו לך. This is life. Unless שהבנים באמת יראה שמיים, משהו אחר. כשיש בנים, לא הרבה, אבל כשיש, יראה שמיים, או מה שעושים לכבוד ההורים. אבל כמה ככה עושים? ילדים זה עולם אכזרי. They see themselves. They don't care about anybody. They don't care about their father. They don't care about the mother. They'll fight over the money. The father is in burning over there. They don't care. מהרב, אל תסמוך על הילדים. Do it by yourself. יש סיפור לרב, אתה רוצה להביא לי יש בורא עולם? יש סיפור, the rabbi brings down, מעשה. Someone very, very, very rich. That his father, the rabbi's father, one time he went to him and he told him, "Yeah, Habibi, יש לך כסף." תודה רבה. יש לך משלה. לא חסר. Give. תביא כסף. בקיצור, תשמעו מה קרה. אמר לו, אני אכתוב צבא. You hear this? He said, I'm going to write צבאה, ובצבאה, I'm going to write to give money. שמעתם? וואי, מה סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא. Oh, I see a couple of stories over here. מעשה. You want to hear a story? Yeah. You want to hear a story? Yeah. Okay. Amnon? Yeah. I see you are ממש עמוק שם. מעשה באדם עשיר מופלג. Very, very rich. בהגיעו לשנות ה-70, he was in his 70s, בא אל מוריס כן הכית my grandfather בירושלים, סמוך לצאת השבת, אני close to מוצא שבת, וביקשו שיברכו בהצלחה. הסכים חכם, תמיד ברכה, so I should succeed. מה חסר? אמר, no, מחר אני נוסע לחוץ לארץ. Tomorrow I have a flight. I'm traveling to חוץ, חוץ לארץ, אני ברכה. My grandfather, Idan, told him, יא בני, my dear, מה לך בגיל זקנה כזה לכתת רגליך? What's up with you? You 70 plus, you're going to travel? עוזב ארץ ישראל למען ממון, שיש לך די והותר. השאלה, יש לך חנויות, you got stores, you got a nice income. What's up with you? This age you're going to go and travel to make money? ההוא התעקש. No, I gotta go, I gotta עקשן, stubborn. ברך אותו, מה נגזר? אמר לו, stay, אמר לו, לא. אוקיי, ברך. This person הגיע לשאת עופה, בחוץ לארץ, הגעתי לאיירפורט in חוץ לארץ, קיבל התקף לב, got a heart attack ונפטר. Didn't you get to the airport? I mean, like, you got there. No, he landed.
חוץ לארץ. So he died outside. Overseas. קומץ יהודים שהיו באותו מדינה, small group of Jews שהיו שם, קברו אותו שם. My father, אומר הרב, that old man went to the rabbi's grandfather, correct? Now, the rabbi went to his son. Sorry, the rabbi's father, the first story was the grandfather with this old man. Now, the rabbi's father went to this old man's son. הלך לבנו יחידו, he had one son, שהיה לו משרד חשוב בתל אביב. He had a very important office in Tel Aviv. אמר לו, he told him, אביך, your father, גידל אותך, רומם אותך, he raised you. שלח אותך לשוויץ, he sent you to Switzerland to learn education. העמיד אותך ברגליים מתנות, look, you're so stable. And not only that, he left you so much money. מדוע לא תעלה ארונו לקבורה בארץ ישראל? Why wouldn't you bring his body to bury in ארץ ישראל? יש לך כל כך הרבה כסף, you got so much money. And look what it did for you. ענה לו הבן ברשעות ובעזות מצח. He replied back, מה ייתן ומה יוסיף קבורת בעלי חיים, פה או שם? What's the difference if a dead body, בעל חי, I mean dead body, is buried here or there? What's the difference? He's dead over there and he's dead over here. תשאיר אותו שמה, ולא עלה אותו לארץ. לא העלה אותו לארץ. מעשה נוסף. אחיו של הזקן הנזכר. So we had the zaken, we had the son. Now we're going to the son's uncle, which is the brother of the old man who was 70, right? היה לו אח למעלה מבין 80. He had a brother who was over 80. The older man has a brother older than over 80. היה לו אח, כן. ורחמנא ליצלן, השם ישמור כל ילדיו בבתי חולים. דעתם משובשת שנים רבות. They were in mental institution. חוץ מבת אחד. He had only one daughter, צלולה בדעתה, was normal. All his kids, בבית חולים של מסכנים, only one daughter was normal. ביקשתי בזמנו מאבי, the rabbi says, I asked my father, Abba, invite this person to our house, כדי לעשותו לחלק לצדקה וחסד, חלק קטן, מרכושו העצום. Meaning, the rabbi knew the family. I mean, I guess the rabbi's family, הם הכירו את המשפחה, you know. So the rabbi asked his father, Dad, maybe bring him over here, דבר איתו לחלק צדקה קצת, משלה תראה כמה יש. ואחינו נענה להזמנה. מפסר, okay. And his father invited the person to come over, which he did. אבי אמר לו, בערך, in this language, הנך היום למעלה מבין 80. Today you are already more than 80, over 80. מצבך קשה, your health is not in the best condition. מה דעתך, what do you think, תלמד אפילו מאומות העולם, וכל שכן מישראל. Maybe you should learn from the goyim, and also from the Jews, but even the goyim. מה עושים? תורמים חלק מהרכוש למוסדות. The goyim, the rich people, before they die, you know, it's like matzava'ah, who gets what, you know, who gets what, and percentage, right? אולי תלמד מהגויים, וגם מעם ישראל גם כן. Maybe give money to צדקה. תשובתו הייתה, his response was, אני אכתוב צוואה. He asked him, give now something. אמר לו, אני אכתוב צוואה. אדרבה, תעשה בחייך
ותראה פרי תרומתך, מה נעשה בה לתפארת. You want to wait till you die? אדרבה, when you're alive, you see, mashallah, ישיבה, institutions, כוללים, בתי מדרשות, beautiful. Why to wait till after you die? You can sit while you're alive. הוא עמד, לא, אני אכתב צוואה. ואכן, כתב צוואה. Yes, he did. What happened? בעת פטירתו, when he died, ביתו יחידתו, the only daughter that he had, חיטטה בניירת שלו, she was looking for all the documents, וקרעה הצוואה לפתיתים. She ripped that צוואה into pieces. By accident or purposely? What do you think? Oh wow. Shredder. Give the money. She's probably give all the money to her brothers. Yeah, no, give it הממשלה, לא, listen to the story. הממשלה, the governments, כאפוטרופוס על ילדיו ואשתו, המאושפזים שנים רבות, לקחה רוב הרכוש. והשאר, and the rest, לקחה הבת סכום עצום, the daughter took, ובעלה מתהלך בטל, her husband do nothing as a bum, כל היום ושוקולדות בידו. שמעתם מה אומר הרב? אתה לא עושה כלום וכל היום אוכל שוקולדות. צדיק. צדיק גדול, כל החיים. בוודאי. אתם הבנתם מה כתוב פה? Do you hear מה כתוב? למה לחכות למות אחרי שתמות? אתה חי, תביא את הכסף כשאתה חי, תראה בחייך את הפרי, התפארת הנפלאה הזאת. אני אספר לכם סיפור יפה, אבל אני אסגור את זה פה. זה לא אכפת לי שם.